Hello everyone and welcome to English Hanoi's live stream. Thank you very much for joining us today. Today I think we've got a good lesson for you. We're going to be working on something called omission of medial sounds. And what the heck does that mean? Well, omission means we're not including something. Medial would be in the middle of a word, and so that's what we're going to be looking on. Maybe you don't know who I am. Let me take a minute to introduce myself. My name is Patrick O'Grady. I've been teaching English for a long time. I taught in Korea for 3 years. I taught in Saudi Arabia for 5 years. And I've been teaching here in Vietnam for 10 years now. Almost 11. So, long time. So, what can I tell you? Oh, we've got a special guest here today. Who's this here? Hello, Lanang. Hello everyone. Thank you for joining us, Lanang. How are you? I'm good. How are you? Very good, thank you. Do you want to say hi to everyone? Xin chào tất cả các bạn. Mình là Lan Anh đến từ Trung tâm tiếng Anh English Hà Nội. Mình và thầy Patrick thì có thành lập trung tâm cách đây 10 năm với một mong muốn là giúp được nhiều bạn hơn nói tiếng Anh thật sự là chuẩn này, trôi chảy này và thật sự là tự tin. Vậy thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn cùng dịch cho các bạn là thầy Patrick sẽ dạy phát âm và những cái âm nào khó trong tiếng Việt của chúng ta nhé. Right. Okay. So, I was telling them earlier that we're going to be studying the omission of medial sounds. Did you get a chance to translate that? Oh, not yet. Not yet? All right. Well, maybe you could translate that now. Và bài học của ngày hôm nay là bài học về missing, là những cái âm ở giữa các bạn thường không đọc. Và như chúng ta thường biết là cái lỗi rất là lớn của người Việt chúng ta là thường là không phát âm cuối. Nhưng mà thực ra thì tất cả các từ, các cái âm tiết ở trong một từ của tiếng Anh thì nó đều có nhiệm vụ và nghĩa vụ riêng của nó. Và đôi khi nếu bạn không phát âm đầy đủ các cái âm này trong một số những cái từ thì nó sẽ làm cho nghĩa của từ hoàn toàn khác, cũng như là người nước ngoài khó có thể hiểu được bạn. Và hôm nay thì thầy Patrick sẽ cùng giới thiệu với chúng ta một cái loại lỗi, đó chính là gì ạ? Không phát âm giữa. Cool. Yep. All right. So I've got us here on Facebook. I can see we've got a whole 8 people watching us. Thank you very much for everyone for joining us. It'll be a little more intimate this way. Fantastic. Yeah. So let's start the class, yeah? Yeah, absolutely. Absolutely. Yeah. Let's do it. Okay, cool. So these are the sounds we're going to be looking at today. So I'm going to say them, and I'd like you to repeat after me. Okay. So, zzz, zzz. Okay. S, s, t. You say it. T. V. V. X. X. You say it, all right. And finally, j. Good. Okay, so I think we should move the computer a little bit. Maybe they don't see it. Các bạn vừa được thầy giới thiệu các cái âm mà hay thường bị missing ở giữa của một từ, và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng luyện tập các cái từ này nhé. Right. So, sorry, I was giving you the instructions. We can't even see it over the computer. So let's do that again. Just at the bottom here. X. That's the other sound we'll be looking at. And j. So those are the sounds that Vietnamese often have a problem with the middle sound of a word. Often they'll just forget it. They won't include it. So I'm going to give you a few examples of how that works. So let's start here. Once again, zzz, and a lot of Vietnamese, they'll say Wednesday, right? But it's not that. We need that middle sound there. Zzz, Wednesday. Okay, you say it. Wednesday. All right. President. You say it. President. And we've got arising. Arising. Okay. So a lot of Vietnamese are going to arising, and it's not quite right. Okay. Okay. Vâng. Và 3 từ mà thầy vừa đưa ra ví dụ cho âm z ở giữa của một từ đấy chính là gì ạ? Bình thường thì chúng ta có thể là hay đọc và chúng ta hay bỏ là Wednesday.
Wednesday thì chúng ta thường hay bị mất âm này. Thì chú ý chúng ta là cần phải gì ạ? Including, phải có kèm thêm âm này phía giữa thì từ này mới đúng. Từ thứ hai là president và từ thứ ba là gì ạ? Arising, right? Right. Yes. Ba từ này thì các bạn chú ý là nó đi kèm âm z ở giữa. Right. Your pronunciation is pretty good. You taught me. So you take the credit. Sure. Okay, so I've taken those words, and here's the thing. Often when we're practicing slowly like this, it's pretty easy for Vietnamese to say it. Yeah, Wednesday. Okay, I got it. It's easy, teacher. But it's a little more difficult when we make a sentence. So I've taken those words, made a few sentences, and let's repeat after me. Okay. On Wednesday, the president will be arising at 6 p.m. Okay. One more time. On Wednesday, the president will be arising at 6 p.m. Như các bạn cũng đã biết là đối với người Việt chúng ta thì khi mà chúng ta học với các từ đơn lẻ thì chúng ta sửa rất là nhanh. Nhưng mà khi vào câu thì tự nhiên những cái âm đó lại biến mất. Thế nên là chúng ta cần phải luyện tập với câu và đều đặn thì miệng mình mới quen được với các khẩu hình cũng như là các cái âm trong tiếng Anh. Right. Okay. Let's keep going. I've got a few more examples. So our next sound is s, and the first word is master. You say it? Master. The second word, western. Western. Okay. Master, western. Vâng, âm tiếp theo đó là âm S ở giữa trong hai từ master và gì ạ? Western. One of my students often miss the S sound with sister. Sister is a tough one too. Yeah, the tough one, yeah. So he always forget. Yeah, and then it sounds like sitter. Yeah. Or even worse, sir. Yes. Sure, it's not easy. It's not easy, but it's really important. If you hit these sounds right, foreigners will understand you much better. So our next sentence with s is this. Repeat after me. The Kung Fu master came from the western part of China. The Kung Fu master came from the western part of China. Okay? So, master, western. Easy, yeah? Okay. All right. Và về nhà thì các bạn có thể luyện tập câu này nhiều lần hơn, nghe lại cũng như là nghe và không nhìn màn hình và luyện theo cái giai điệu mà thầy Patrick vừa mới đọc. Cool. All right. So our next sound, v, and I'll say the words first. Severe. Severe. Savage. Savage. Rivals. Rivals. And never. Never. All right. So what's that? It says v sound here. So you're missing, often Vietnamese, you'll miss that severe. So we don't want that. Severe. V, severe. You say. Good. Savage. That v sound. Rival. Never. Yeah, this one is really difficult word. Vâng, và tiếp theo đấy là âm v trong các cái từ này và mọi người nghe lại thêm một lần nữa và luyện tập ở nhà. Các bạn có thể share lại livestream để mình có thể ôn tập luyện tập buổi tối ở nhà với các cái từ mà có âm vi, âm v ở giữa nhé. Alright, cool. Next sentence. I've never seen such a savage and severe attack from our rivals. You say it. Okay, one more time. I've never seen such a savage and severe attack from our rivals. Let's get it up here. I've never seen such a savage and severe attack from our rivals. Not easy, but I know you can do it, all right?
Anything to add, Lanang? No, I just keep reminding them, like, share the live stream and then practice at home Yeah. when they have some times with this, so their tongue will used to all those sounds. Yeah, it's a good idea. Sometimes when you're driving your motorcycle or doing something that you can kind of think about other things, mundane exercises. You can maybe practice your English there. Just repeat these sentences. Good stuff. All right, Shu. Our next sound. Oh, this one is really difficult. Super difficult, but you guys are smart. I know you can do it. Let's see here. The next sound is ks. Ks. All right. Anxious. Sorry. Anxious. Anxious. Anxiety. Anxiety. 16. 16. Vaccine. Vaccine. All right. Let's get it up here, see how you do. Once again, the sound is ks. Let's go through it. Anxious. Anxiety. 16. And vaccine. Great. Let's do our sentence. When I turned 16, I became very anxious. I wish there was a vaccine for anxiety. I think I gave enough time to repeat. Let's hope so. All right. When I turned 16, I became very anxious. I wish there was a vaccine for anxiety. It's a vaccine. I think it's like a medicine. Yeah, it's a special medicine to help you not get sick. Yeah, so I wish there was a vaccine like that too. Okay. So our last sound here is j. J. Âm tiếp theo là một cái âm cũng vô cùng khó, các bạn chú ý nhé. Right. So, injured. Injured. Next one. Dangerous. Dangerous. Adjust. Adjust. Technology. Technology. Okay. So, let's do it again. J. J. Injured. Injured. Dangerous. Dangerous. Adjust. Adjust. Technology. Technology. All right. Cool. So, once again, we're looking at these middle sounds, yeah? Injured. J. Injured. Danger. Dangerous. Okay. Let's move on. Do our sentence. Repeat after me. This new technology is very dangerous. I think someone will be injured. Okay, let's do it again. This new technology is very dangerous. I think someone will be injured. All right, cool. There we go. That's our little pronunciation exercise for today. Anything to add? No, I don't think so. Và đấy là tất cả những cái phụ âm mà người Việt mình hay mắc lỗi ở âm giữa trong các cái từ. Và các bạn chú ý là những cái từ thầy vừa giới thiệu xong thì luyện tập thêm một lần nữa ở nhà nhé. Great. So before we finish though, I'd like to tell you we've got a new pronunciation course starting very soon. It'll be starting on April 4th. And we've got an introductory price of $3.5 million, which is, I think is an excellent value. However, my wife talked me into giving a giant discount of 40%. I'm not happy about this at all,
But she wants she says we'll get more students this way if we give a big discount. So we're giving out a 40% discount if you give a deposit before March 31st. So that's a big savings. That's like 1.4 million dong savings. So get in here, 100,000 dong deposit, and get yourself set up for a pronunciation course starting April 4th. Vâng, như các bạn cũng đã biết là để chúng ta có thể được hiểu được người nước ngoài có thể hiểu được chúng ta và chúng ta hiểu được người nước ngoài một cách dễ dàng hơn thì việc học phát âm là một cái điều vô cùng cần thiết. Mà nếu bạn quan tâm đến việc là chỉnh sửa phát âm của mình cũng như là làm thế nào để nói mượt hơn thì mùng 4 tháng 4 tới English Hà Nội có mở một khóa học do chính thầy Patrick giảng dạy, sẽ học vào thứ Tư và thứ Sáu. Đối với khóa học này trước đây English Hà Nội kéo dài trong vòng 2 tháng. Tuy nhiên thì gần đây khi mà thầy Patrick đã nghiên cứu rất nhiều và thiết kế lại khóa học thì nó chỉ cô đọng lại trong vòng 3 tuần thôi. Với 6 buổi học và 3 tháng luyện tập online trong group thì mình tin chắc rằng các bạn sẽ thay đổi được phát âm của mình và làm cho việc giao tiếp của bạn sẽ hiệu quả hơn rất nhiều trong việc nghe và nói tiếng Anh. Vậy nếu bạn quan tâm đến khóa học thì có thể inbox fanpage hoặc gọi điện đến số hotline để book lịch kiểm tra đầu vào cũng như là được tư vấn cái level của mình khi mà tham gia vào khóa học này. Thank you for listening and I see you around. Right. Thank you for coming, Lan Anh. Thank you. So once again, everyone, thank you very much for tuning in. I hope you enjoyed what you saw. If you did, share it out to your friends and family. Give us a thumbs up. Comment down below. And we'll be back in a couple of days. We've got a few different exercises we're going to be working on with pronunciation. Thanks a lot, everyone. Bye-bye.